कुंज बिहारी Recording in progress. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयेति यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामने नमः। आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदाय गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। हरि ओं तत्सत्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. Hare Krishna. Today we are into first canto, 16th chapter, verse number 24. Idaṁ mamācakṣva. tavādhi-mūlaṁ. Idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ. Idam mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ. Vasundhare yena vikarśitāsi. Vasundhare yena vikarśitāsi. kālena balīyasā. kālena balīyasā. surārcitam. hṛtam amba. saubhagam. surārcitam. hṛtam amba. saubhagam. idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ. vasundhare yena vikarśitāsi. kālena balīnām balīyasā. kālena balīnām balīyasā. surārcitam hṛtam amba saubhagam. idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ. vasundhare yena vikarśitāsi. kālena balīnām balīyasā. surārcitam hṛtam amba saubhagam. imam mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ. vasundhare yena vikarśitāsi. kālena balīnām balīyasā. surārcitam hṛtam amba saubhagam. idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ. vasundhare yena vikarśitāsi. kālena balīnām balīyasā. surārcitam hṛtam amba saubhagam. imam mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ. vasundhare yena vikarśitāsi. kālena balīnām balīyasā. surārcitam saubhagam. idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ. vasundhare yena vikarśitāsi. kālena balīnām balīyasā. surārcitam hṛtam amba saubhagam. idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ. vasundhare yena vikarśitāsi.
kālena vāte balīnām balīyasā surā-arcitam hṛtam amba saubhagam idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ vasundhare yena vikarśitāsi kālena vāte balīnām balīyasā surā-arcitam hṛtam amba saubhagam. Hare Krishna. Synonyms. Idam, this, mama, unto me, ācakṣva, kindly inform, tava, your, ādhimūlam, the root cause of your tribulations. Vasundhare, O reservoir of all riches, yena, by which, vikarśitāsi, reduced to much weakness, kālena, by the influence of time, va, or te, your, balīnām, very powerful, balīyasā, more powerful, sura-arcitam, adored by the devatas, demigods, kim, wherever, hṛtam, taken away, amba, mother, saubhagam, fortune. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Mother, you are the reservoir of all riches. Please inform me of the root cause of your tribulations by which you have been reduced to such a weak state. I think that the powerful influence of time, which conquers the most powerful, might have forcibly taken away all your fortune, which was adored even by the demigods. Purport. By the grace of the Lord, such each and every planet is created fully equipped. So, not only is the earth fully equipped with all the riches for the maintenance of its inhabitants, but also when the Lord descends to the earth, the whole earth becomes so enriched with all kinds of opulences that even the denizens of the heaven worship it with all affection. But by the will of the Lord, the whole earth can at once be changed. He can do and undo a thing by His sweet will. Therefore, no one should consider himself to be self-sufficient or independent of the Lord. So, this chapter talks about King Parikshit receiving the Kali. இந்த அத்தியாயத்தில் பரீட்சித் மகாராஜர் கலியுகத்தை எப்படி வரவேற்றார் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. As we saw in the previous verses, Parikshit Maharaj goes on a various states to conquer more places. முந்தைய பதங்களில் நாம் பார்த்தோம், இதர ராஜ்யங்களை கைப்பற்றுவதற்காக பரீட்சித் மகாராஜர் பல ராஜ்யங்களுக்கு சென்றார். Everywhere, all the kings were glorifying the predecessors of King Parikshit. அனைத்து இடங்களிலும் பரீட்சித் மகாராஜரின் முன்னோர்களை அங்கிருந்தவர்கள் வெகுவாக புகழ்ந்தார்கள். Especially they were glorifying the Lord so much. குறிப்பாக அவர்கள் பகவானை வெகுவாக புகழ்ந்தார்கள். Because the Lord took different roles to assist the entire Pandavas. பாண்டவர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே பகவான் பல பாத்திரங்களை ஏற்று செயல்பட்டார். Like a night watchman, like a charioteer, and so on. இரவு காவலாளி, தேரோட்டி போன்ற பல செயல்பாடுகளை பகவான் செய்தார். So while these things were heard, at that time there was also a conversation between the Dharma and the Mother Earth. அந்த காலகட்டத்தில் தர்மத்திற்கும் அன்னை பூமாதேவிக்கும் இடையே ஒரு உரையாடல் நடந்தது. So the Dharma came in the form of a bull. தர்மம் காளை மாட்டின் வடிவத்தில் வந்திருந்தது. And the Mother Earth came in the form of a cow. அன்னை பூமியானவர் பசுவின் வடிவத்தில் வந்திருந்தார்.
So while the conversation was going on, first the Dharma started asking so many questions to Mother Earth, who was in the form of a cow. இந்த உரையாடலில் காளை மாட்டின் வடிவத்தில் இருக்கும் தர்மமானது பல கேள்விகளை பசுவின் வடிவில் இருக்கும் பூமாதேவியை நோக்கி கேட்டார். So under this circumstance only, here the Dharma is addressing Mother Earth as mother. இந்த சூழ்நிலையில் தான் தர்மமானது பூமியை அன்னை என்று அழைக்கிறது. So here Dharma is telling Mother Earth, you are the reservoir of everything. பூமியே நீங்கள் தான் அனைத்தின் உறைவிடம் என்று இந்த காளை மாட்டின் வடிவத்தில் இருக்கும் தர்மம் கூறுகிறது. That means whatever the riches we get, it is from the Mother Earth only. இதன் பொருள் நாம் பெறும் ஐஸ்வர்யங்கள் அனைத்தும் பூமியிடமிருந்தே பெறப்படுகிறது. It is one of the gurus, 24 gurus for the one Brahmana which we deal in this 11th canto, Avatūta Brahmana. அவதூத பிராமணர் என்று 11வது ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு கிடைத்த 24 குருமார்களில் பூமாதேவியும் ஒன்றாகும். She is the most tolerant. அவர் மிக மிக பொறுமையானவர். And in spite of all the disturbances, she keeps giving for the inhabitants. பல வகையான தொந்தரவுக்கு பூமாதேவி உட்பட்டு இருந்தாலும் தொடர்ந்து பூமியில் வசிக்கும் நபர்களுக்கு தேவையானவற்றை பூமாதேவி வழங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார். That means Mother Earth is full of riches at all times. இதன் பொருள் அன்னை பூமியானவர் எப்பொழுதுமே ஐஸ்வர்யம் நிரம்பியவராக இருக்கிறார். One should not forget, if you sow a jackfruit seed, you will get only a jackfruit tree. பலா விதையை நாம் விதைத்தோம் என்றால் நமக்கு பலா பழம் தரும் பலா மரம் தான் கிடைக்கும். இதை நாம் மறக்க கூடாது. That means all riches, including the flowers, anything for that matter, whatever we get it, it's all from the Mother Earth only. இதன் பொருள் மலர்கள் உட்பட நமக்கு கிடைக்கும் அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் அன்னை பூமியிடமிருந்தே நாம் பெறுகிறோம். But interestingly, in the purport, Prabhupada is explaining, it is not only the Mother Earth, even other planets are also fully enriched. பொருளுரையில் பிரபுபாதர் சுவாரஸ்யமாக குறிப்பிடுகிறார், அன்னை பூமி மட்டுமல்ல இதர கிரகங்களும் ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பிய இடமாக இருக்கிறது. When we completely go through the creation, wherein we can understand everything is in perfect shape in the creation. படைப்பை பற்றி நாம் படித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், படைப்பில் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுமே பக்குவமான நிலையில் இருக்கின்றது. Unfortunately, our little knowledge is not able to understand why the creation is like this certain times. துரதிர்ஷ்டவசமாக சில சமயத்தில் படைப்பு ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்று நம்முடைய சிறிய ஞானத்தின் மூலமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So in this regard, there is also an interesting story. இதன் தொடர்பில் ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கிறது. Because in the village, one person was always going around, and during the summer he was finding it too hot. ஒரு கிராமத்தில் ஒருவர் எப்பொழுதுமே சுற்றித் திரிந்தார். கோடை காலத்தில் மிகவும் உஷ்ணமாக இருப்பதை அவர் உணர்ந்தார். He could not find a resting place because it's everywhere hot. அந்த இடத்தில் ஓய்வெடுப்பதற்கு அவருக்கு ஒரு சரியான இடம் கிடைக்கவில்லை. So while going and coming like that, one day he was watching, oh, this banyan tree is so huge, but that seed is too small. Why it is created like this? அவ்விதமாக போய் வந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தினம் அவர் சிந்தித்தார், இந்த ஆலமரம் மிகவும் பெரியதாக இருக்கிறது, ஆனால் அதன் விதை மிகவும் சிறியதாக இருக்கிறது, ஏன் இப்படி இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர் சிந்தித்தார். Why it cannot be like a pumpkin which is on the floor, so huge? இது ஏன் பூசணிக்காய் போல பெரியதாக இல்லை, பூசணிக்காய் பெரியதாக தரையை தொடும் அளவுக்கு இருக்கிறது, இந்த விதை ஏன் அவ்விதமாக இல்லை என்றவாறு அவர் சிந்தித்தார். Because the creation is with all perfection by the Supreme Lord. இதன் காரணம் படைப்பு முழுவதும் பரமபுருஷ பகவானால் மிகவும் பக்குவமான நிலையில் உருவாக்கப்பட்டது. So one day it was too hot, that person had to take shelter under the banyan tree. அன்றைய தினம் மிகவும் உஷ்ணமாக இருந்த காரணத்தினால் இந்த நபர் அந்த ஆலமரத்திற்கு கீழ் அந்த நிழலை அனுபவிக்குமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார். Initially the breeze was good and he was able to sleep. தொடக்கத்தில் அவர் உறங்கும் பொழுது மெல்லிய காற்று அடித்தது, அவரால் நன்றாக உறங்க முடிந்தது. Suddenly he started snoring into a deep sleep.
சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு சென்றார். குரட்டை வரும் அளவிற்கு அவர் உறங்கினார். The wind was little more faster. அப்பொழுது காற்று சற்று வேகமாக வீச தொடங்கியது. From the tree, one small seed fell down. அந்த மரத்திலிருந்து ஒரு சிறிய விதை கீழே விழுந்தது. It fell on his forehead exactly. அது இந்த நபரின் நெற்றியில் விழுந்தது. All of a sudden he woke up. What happened? What happened? Like that. திடுக்கிட்டு இவர் விழித்தெழுந்தார். என்ன நடந்தது என்று. At that time he instantly remembered the Lord. Oh Lord, your creation is perfect. My foolish mind and my thoughts are really too small. அந்த க்ஷணத்தில் உடனடியாக அவருக்கு பகவானின் நினைப்பு வந்தது. பகவானே, உங்கள் படைப்பு மிக மிக பக்குவமானதாக அற்புதமானதாக இருக்கிறது. இதை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு என்னுடைய அறிவுதான் இல்லை, அது மிகவும் சிறிய அறிவாக இருக்கிறது என்று அவர் புரிந்து கொண்டார். He was thinking, had it been like a pumpkin, and what would be on his face and what will be his position if it had fallen on his forehead? இப்பொழுது அந்த மனிதர் சிந்தித்தார், ஒருவேளை நான் நினைத்தது போல ஒரு பூசணிக்காய் போல் இந்த விதை பெரிதாக இருந்து அது என் நெற்றியில் விழுந்திருந்தால் என்னுடைய கதி என்னவாக இருக்கும் என்றவாறு இந்த நபர் சிந்தித்தார். So that's why we always have to thank the Lord for each and everything whatever we get it. இதனால் தான் நாம் பெறும் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்காகவும் நாம் மனமாற பகவானிடம் நன்றி செலுத்த வேண்டும். So in this connection again, Mother Earth is the richest of all things what we get it. இதன் தொடர்பில் அன்னை பூமி தான் நமக்கு தேவையான அனைத்து வளங்களையும் வழங்குகிறார். But interestingly, Prabhupada always condemns the modern scientists and all this industrial development too. சுவாரஸ்யமாக பிரபுபாதர் நவீன கால விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அதிகமாக தொழில்துறையில் வளர்ச்சி அடைய முயற்சிக்கும் நபர்கள் இவர்களை வன்மையாக கண்டிக்கிறார். These demonic people are trying to exploit the Mother Earth beyond their sense gratification. இந்த அசுரகுணம் படைத்த நபர்கள் தங்கள் புலனகர்ச்சி என்ற எல்லையும் தாண்டி அதிகமாக அன்னை பூமியை சுரண்ட நினைக்கிறார்கள். Prabhupada has written more than 60 years before, Mother Earth is being troubled by the human being so much. மனிதர்களால் பூமி அதிகமாக தொல்லைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது என்று 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிரபுபாதர் எழுதினார். That is coming true. See, go around any major city, they have dug it for metro, this and that, and the Mother Earth is troubled like anything for tall buildings, and they are using so much of heavy drilling machines to trouble Mother Earth. இது உண்மைதான். எந்த பெரிய நகரத்திற்கு நாம் சென்றாலும் பார்க்கலாம், ரயில் பாலம் அமைக்க வேண்டும் போன்ற காரணத்துக்காக அன்னை பூமி தேவையில்லாமல் தோண்டப்படுகிறார். வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்காக அன்னை பூமி தேவையில்லாமல் அன்னை பூமியின் மீது துளைகள் உருவாக்கப்படுகிறது. பெரிய பெரிய இயந்திரங்களை கொண்டு துளைகளை உருவாக்கி அன்னை பூமியை பெரிய பெரிய நகரங்களில் அதிகமாக தொல்லைக்கு உட்படுத்துகிறார்கள். So still she is compassionate, she is giving all the riches to us. ஆனால் இப்படி இருந்தும் கூட அன்னை பூமி மிகவும் இரக்கத்தோடு அனைத்து வளங்களையும் நமக்கு தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டுதான் இருக்கிறார். So here Dharma is asking Mother Earth, what could be the root cause of your tribulations? உன்னுடைய இன்னல்களுக்கான காரணம் என்ன என்று தர்மமானது அன்னை பூமியை இப்பொழுது விசாரிக்கிறது. And the Dharma is asking, you have become very weak, to that extent people are exploiting you. மக்கள் உன்னை சுரண்டும் அளவிற்கு நீங்கள் பலவீனமாகி விட்டீர்கள் என்று அன்னை பூமியை பார்த்து அந்த தர்மம் கேட்டது. But here Dharma is telling by the influence of time, because if you look at the purport and in another lecture of Srila Prabhupada, he is talking about this first phrase, what is called as kālena balīnām balīyasā. ஆனால் காலத்தின் ஆதிக்கத்தினால் இப்படி நடந்தது என்று அங்கே கூறப்பட்டது. நீங்கள் இந்த பொருளுரையை படித்தாலும் சரி, இன்னொரு இடத்தில் பிரபுபாதன் பொருளுரையிலும் காலத்தின் ஆதிக்கத்தை பற்றி பிரபுபாதர் தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறார். And the purport, Prabhupada is explaining the Kala is the most powerful and it can conquer whoever thinking they are powerful. பிரபுபாதர் அந்த பொருளுரை விளக்குகிறார். காலம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. யாரெல்லாம் தங்களை சக்தி படைத்த நபர்கள் என்று கருதுகிறார்களோ அவர்களை காலம் நிச்சயமாக வெற்றி அடைத்து விடும், அவர்களை தோற்கடித்து விடும் என்று குறிப்பிடுகிறார். But this time has taken away all these things and your fortune will come back again. இப்பொழுது காலம் அனைத்தையும் பறித்து விட்டது, உன்னுடைய நல்ல அதிர்ஷ்டம் மீண்டும் உன்னை வந்து சேரும். So again in the purport also Prabhupada explains, when the Lord took incarnation on the Mother Earth, everything was flourishing like anything.
பகவான் அன்னை பூமியில் அவதரித்த பொழுது, அன்னையின் பூமியின் மீது அவதரித்த பொழுது பூமியில் இருக்கும் அனைத்துமே அற்புதமாக இருந்தது. பூமி ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பிய இடமாக இருந்தது. So at that time, even the Devi Devatas, they all calm down and worship Mother Earth, glorify Mother Earth so much. அந்த காலகட்டத்தில் வானுலகத்தில் இருக்கும் தேவர்கள் கூட பூமிக்கு வந்து அன்னை பூமியை வழிபட்டார்கள், அன்னை பூமியை வெகுவாக பாராட்டினார்கள், புகழ்ந்தார்கள். So Mother Earth is also having a position of a consort for the Supreme Lord too. பரமபுருஷ பகவானின் துணைவி என்ற நிலையும் அன்னை பூமிக்கு இருக்கிறது. So in this regard, when the Lord came down, it was all flourishing, is again explained in the Bhagavatam by Kunti Maharani. பாகவத்தில் குந்தி மகாராணி குறிப்பிடுகிறார், பகவான் இந்த பூமியில் அவதரித்த பொழுது அனைத்து வளங்களும் அற்புதமாக இந்த பூமியில் இருந்தது என்று. She says, Nadīnām, okay, what is that? Udanvanti tava vikarśitaihi, because by your glance, all the rivers are flowing, all the forests, everything is so rich. பகவானே உங்கள் பார்வையின் காரணமாக நதிகள் சிறப்பாக பாய்ந்தோடுகிறது, காடுகள் அனைத்தும் வளங்கள் நிரம்பிய இடமாக இருக்கிறது என்று குந்தி மகாராணி பாராட்டுகிறார். So at that time, Mother Earth was excellently happy. Prabhuji, can you please repeat the last line? Signal got interrupted. Mother Earth was very, very happy when the Lord appeared on the in the Earth planet. அன்னை பூமியில் பகவான் அவதரித்த பொழுது பூமியானவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார். So even the Acharyas explain, the Mother Earth was having the romanchana because all her hairs were standing up. That is referred to all the green grasses were so much, and the Lord was walking on it, and Mother was relishing it so much, the lotus feet of the Lord. பகவான் இந்த பூமியில் நடந்த பொழுது பூமாதேவியின் ரோமங்கள் மயிர் கூச்சிட்டது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் பொருள் பூமியில் இருக்கும் புல் அனைத்தும் பசுமையாக வளங்கள் நிரம்பியதாக இருந்தது. அந்த புல்லின் மீது பகவான் நடந்தார். இது கிட்டத்தட்ட பூமியின் உடலில் இருக்கும் ரோமங்கள் மீது பகவான் நடப்பது போல மயிர் கூச்சிட்டு பூமிதாவி இருந்தது என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள். So this way, Mother Earth is so much compassionate, and she was reduced to the state, and this is completely not happy for a dharma. இவ்விதமாக அன்னை பூமி மிகவும் கருணை வாய்ந்ததாக இருந்தது, இரக்கமுடையதாக இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது அதன் நிலைமை மிகவும் மோசமானதாக மாறிவிட்டது. இவ்விதமாக பூமதேவி துன்பப்படுவதை பார்த்து தர்மம் கவலை கொண்டது. So Prabhupada in his lecture, as I earlier said, kālena vāte balīnām balīyasā, he is immediately referring another Bhagavatam shloka also in that. பிரபுபாதர் இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் பாகவத்தின் இன்னொரு ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டி விளக்கம் தருகிறார். This is coming in the first canto, 5th chapter, verse number 18. Very interesting verse. இது முதல் ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 18வது பதத்தில் வருகிறது. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான பதமாகும். Because he often quotes this shloka also many times. அடிக்கடி பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். Tasyaiva heto priyate tako vido na labhyate yad brahmamatam upari adaha tad labhyate dukkhavat anyavat sukham kālena sarvatra ghabira ramhasa. So in this verse, the phrase is important here is kālena sarvatra ghabira ramhasa. kālena sarvatra ghabira ramhasa என்பது இந்த பதத்தில் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயமாகும். The translation goes like this. So in due course of time, everything happens. That is the nature's law. When I was also a child, I was looking very beautiful. But kālena, in due course of time, I am now an old man, ugly man. Nobody liked it. This time, when he is speaking, Prabhupada laughs. காலப்போக்கில் ஒருவருடைய வாலிபம், இளமை, அழகு அனைத்தும் அவரை விட்டு சென்று விடுகிறது. இளமை காலத்தில் நானும் அழகாகத்தான் இருந்தேன். இப்பொழுது காலம் சென்று விட்டது, என்னுடைய உடல் வலிமை குன்றிவிட்டது, என்னோட வயோதிகம் வந்துவிட்டது, என்னுடைய அழகை நான் இழந்து விட்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார். இந்த பதத்தை படித்து பிரபுபாதர் சிரிக்கிறார். The interesting aspect is this lecture was given in 1974. சுவாரஸ்யமான விஷயம், இந்த உபன்யாசமானது 1974ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. When Prabhupada laughs, I am an old man, ugly man, even these listeners also started laughing at that. பிரபுபாதர் நான் ஒரு முதியவன், பார்க்க அழகில்லாமல் இருக்கிறேன் என்று கூறி சிரிக்கும் பொழுது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பார்வையாளர்களும் உறக்க சிரித்தார்கள். So that means Kala is the most powerful.
இதன் பொருள் காலம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. That's why in Bhagavad Gita also Krishna says kāleha kalayatāmaham. Kālaha kalayatāmaham. So I am the kāla. நான் தான் காலம் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரும் குறிப்பிடுகிறார். So unless the kālachakra revolves, things will not move. காலச்சக்கரம் சொல்லாத வரையில் விஷயங்கள் எதுவும் நகராது. The flow is so fast, nobody can stop it. இந்த காலச்சக்கரத்தின் சுழற்சி மிகவும் விரைவானதாக இருக்கும், யாராலும் அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. In one of the South Indian acharya, he is also explaining the force with which the kala functions, nobody can stop it. காலம் செயல்படும் அந்த விசையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்று தென்னிந்திய ஆச்சாரியர் ஒருவரும் குறிப்பிடுகிறார். Especially when we take the shelter of the lotus feet, one can get a protection from that. குறிப்பாக பகவானின் தாமரை பாத அடைக்கலத்தை ஒருவர் பெறும் பொழுது இந்த காலத்தின் சுழற்சியின் தாக்கத்திலிருந்து அவர் முழு பாதுகாப்பு பெறுவார். So again, Prabhupada is also explaining Daivi-hesha gunamayi. That's also he is mentioning. That means the kala is so powerful and it can create a hell of situation. தெய்வீக குணமை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகிறார், காலம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது, அது சூழ்நிலையை நரகம் போல மாற்றக்கூடிய சக்தி படைத்தது என்று குறிப்பிடுகிறார். So one must be always taking the shelter of the Supreme Lord to get protected from the fearful kala. அச்சமூட்டக்கூடிய காலத்திலிருந்து ஒருவர் தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக் கொள்ள விரும்பினால் பரமபுருஷ பகவானின் அடைக்கலத்தை அவர் கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். So here what is interesting is Dharma has hopes the position of Mother Earth will be brought back to the original complete fortune. அன்னை பூமியின் சூழ்நிலை முற்றிலுமாக மாறும், அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த முழுமையாக அதிர்ஷ்டம் நிரப்பிய காலமாக மாறும் என்று இங்கே தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கும் காளை மாடு குறிப்பிடுகிறது. So even in the purport it is always mentioned anything can happen by the will of the Lord. பொருளுரையிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பகவான் விருப்பப்படி எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். Again in the Bhagavad Gita 10:34 also he says mrityuhu sarvaharaschaham. I am the death personified for all the living entity. அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் மரணத்தை வழங்கும் மரணத்தின் சொரூபம் நானே என்று பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணரே குறிப்பிடுகிறார். So that means by the will of Krishna anything can happen. இதன் பொருள் கிருஷ்ணன் விருப்பப்படி எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். So in this regard the Lord can take n number of forms. Prabhupada explains. இதன் தொடர்பில் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், பகவான் எண்ணிலடங்காத வடிவங்களை ஏற்கத்தக்கவர். So again Prabhupada also refers to the Brahma Samhita in this connection again. இதன் தொடர்பில் பிரம்ம சமிதையை பற்றியும் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். So Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Ādhyam Purana Purusham Navayavvanam cha. So that means the Lord can take any number of roles. பகவான் எண்ணிலடங்காத பாத்திரங்களை ஏற்று செயல்படலாம் என்று பிரம்ம சமிதையிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So as we see here Achyuta infallible. இங்கே நாம் பார்க்கலாம் பகவான் அச்சுதா அதாவது வீழ்ச்சி அடைந்தவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். Ādhyam the original person. ஆத்யம் அவரே உண்மையான மூல நபராவார். Purana the oldest. புராண பகவான் மிக மிக பழமையானவர். In this time Brahma has given another wonderful phrase next to that, Nava Yavvanam cha. இந்த இடத்தில் பிரம்மதேவர் அடுத்ததாக ஒரு அற்புதமான பதத்தை குறிப்பிடுகிறார், நவ யவ்வனம் ச என்று குறிப்பிடுகிறார். Because he knows the atheist will ask, your person is so old. பிரம்மதேவருக்கு தெரியும் நாத்திகர்கள் இப்படி கேள்வி கேட்பார்கள், உங்களுடைய பகவான் மிகவும் முதியவராக இருப்பாரே என்று கேட்பார்கள். So that's why Brahma has given Nava Yavvanam cha. He remains youthful always. இதனால்தான் பிரம்மதேவர் பகவானை வர்ணிக்கும் பொழுது நவ யவ்வனம் ச என்று வர்ணிக்கிறார். எப்பொழுதுமே பகவான் இளமை நிரம்பியவராக இருக்கிறார். Even Sripada Adi Shankaracharya, when he composed the Nanda Nandashtakam, wherein he mentions Dine Dine Navam Navam. ஆதி சங்கராச்சாரியார் நந்தாஷ்டகம் எழுதும் பொழுது தினே தினே நவம் நவம் என்று குறிப்பிட்டார். So that means Dine Dine means every moment the Lord is youthful always. இதன் பொருள் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பகவான் எப்பொழுதுமே முழுமையான இளமை நிரம்பியவராக இருக்கிறார். But for Kala, for us it has the impact. காலத்தின் ஆதிக்கம் நம்மீது தான் செலுத்தப்படுகிறது.
So we are getting old, gray hairs, all sort of indications comes as explained by Mukunda Mala. முகுந்த மாலை ஸ்தோத்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் நமக்கு முடி நரைத்து விடுகிறது, உடலில் இருக்கும் ரோமங்கள், அதாவது சரீரம் சுருங்கி விடுகிறது, தோல் சுருங்கி விடுகிறது போன்ற பல இன்னல்கள் முதுமை காரணமாக நமக்கு வருகிறது. இது காலத்தினால் நமக்கு ஏற்படுகிறது. So Kulasekararva says, idam shariram parinama pesalam. That means there are lots of changes in the body. குலசேகர ஆழ்வார் குறிப்பிடுகிறார், நம்முடைய உடலில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது. Due to the time factor. இது காலத்தின் ஆதிக்கத்தால் நிகழ்கிறது. So one cannot escape this. இதிலிருந்து ஒருவர் தப்பிக்க முடியாது. So as we see here, the emphasis given in this verse is kālena balīnām balīyasā. kālena balīnām balīyasā என்று இந்த பதம் வலியுறுத்துகிறது. So as we see here, this particular verse talks about the important aspect how the mother earth is disturbed in the age of Kali. இந்த குறிப்பிட்ட பதமானது கலியுகத்தில் அன்னை பூமி எப்படி தொந்தரவுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறாள் என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. Even Dharma also is into trouble because he is standing on one leg, other three legs are broken. தர்மமும் தொல்லைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது, பல இன்னல்களை எதிர்கொள்கிறது. இதற்கான காரணம் தர்மம் ஒரு காலில் இருக்கிறது, மீதம் இருக்க 3 கால்கள் வெட்டப்பட்டு விட்டன. Every yuga keeps on reducing the dharma. ஒவ்வொரு யுகமும் தர்மத்தை படிப்படியாக குறைத்து கொண்டே வருகிறது. So as we see in the purport, 1/4 is left out in the Kali Yuga. பொருளிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், கலியுகத்தில் 1/4 பங்கு இன்னும் மீதம் இருக்கிறது. So this way, this particular verse talks so much about the impact on the Mother Earth by the Kali Yuga. இவ்விதமாக இந்த குறிப்பிட்ட பதமானது கலியுகம் அன்னை பூமியிடம் எப்படி தன்னுடைய தாக்கத்தை செலுத்தியது, எப்படி தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தது என்பதை பற்றி இந்த பதம் விளக்குகிறது. But interestingly, the leaders are telling we are self-sufficient, we can foresee so many things, we can plan so many future in coming years. ஆனால் சுவாரஸ்யமாக இப்பொழுது இருக்கும் தலைவர்கள் கூறுகிறார்கள், நாம் சுயமாக திருப்தி அடைந்தவராக இருக்கிறோம், நம்முடைய உற்பத்தியை வைத்தே நம்முடைய நாடு வளமாக இருக்கிறது, வருங்காலத்தில் நம்முடைய நாடு மிகப்பெரிய உயரத்தை அடைய போகிறது என்றவாறு இன்றைய தலைவர்கள் பொதுக்கூட்டங்களில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Let us get into the next verse, which is very important, wherein Mother Earth speaks now for all the questions asked by Dharma. நாம் இப்பொழுது அடுத்த பதத்தை பார்ப்போம். தர்மம் கேட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கும் வகையில் அன்னை பூமி இந்த பதத்தில் பேச தொடங்குகிறார். தரணி உவாச்ச பவான் ஹி வேத தத் சர்வம் யன்மாம் தர்மானு ப்ருச்சசி சதுர்பீர் வர்த்தசே யேன பாதைர் லோகசுகான் வகைஹி. தரணி உவாச்ச பவான் ஹி வேத தத் சர்வம் யன்மாம் தர்மானு ப்ருச்சசி சதுர்பிர் வர்த்தசே யேன பாதைர் லோகசுகா வகைஹி. Synonyms. Dharani Vacha, Mother Earth replied, Bhavan, your good self, he certainly, Veda, no, Tat Sarvam, all that you have inquired from me, yet, that, Mam, from me, Dharma, the personality of religious principles, Anuprachasi, ye have inquired one after another, Chaturbihi, by 4, Vartase, you exist, yena, by which, pādaihi, by the legs, loka, in each and every planet, sukha, āvakaihi, increasing the happiness. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. The earthly deity in the form of a cow thus replied to the personality of religious principles in the form of a bull. O Dharma, whatever you have inquired from me shall be known to you. I shall try to reply to all those questions.
Once you two were maintained by four legs and you increased happiness all over the universe by the mercy of the Lord. Purport. The principles of religion are laid down by the Lord himself, and the executor of such laws is Dharmaraja or Yamaraja. Such principles work fully in the age of Satyuga, in the Treta Yuga, and they are reduced by a fraction of 1/4. In the Dwapara Yuga, they are reduced to 1/2, and in the Kali Yuga, it is reduced to 1/4. Gradually diminishing to the 0 point, and then devastation takes place. Happiness in the world depends on proportionately on the maintenance of religious principles, individually and collectively. The best part of valor is to maintain the principles despite all kinds of odds. Thus, one can be happy and during the span of life, and ultimately return to Godhead. Hare Krishna. So now, there were so many questions asked by the bull or the Dharma embodiment. தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கும் காளை மாடு பல கேள்விகளை கேட்டது. And Mother Earth is answering one after another now. அன்னை பூமி ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பதில் சொல்ல தொடங்குகிறார். First she talks about the pitiable condition of Dharma. முதலாவதாக தர்மத்தின் பரிதாபத்திற்குரிய நிலையை பற்றி அவர் பேசுகிறார். The Lord created Dharma with 4 legs. பகவான் தர்மத்தை 4 கால்களோடு படைத்தார். Interestingly, it was there in the Satyuga and it started reducing, and now in the Kali Yuga it is standing on 1 leg. சத்தியுகத்தில் தர்மம் 4 கால்களை கொண்டிருந்தது. யுகங்கள் முன்னேற படிப்படியாக அந்த கால்கள் குறைந்தது. இப்பொழுது கலியுகத்தில் தர்மம் ஒரே காலில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. And it may come to 0 also. Prabhupada explains here. பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், இனி வரும் காலங்களில் அந்த கால் முற்றிலுமாக இல்லாமல் கூட போகலாம். So Dharma will be in a bad shape at that time. அந்த காலத்தில் தர்மம் மிக மிக மோசமான நிலையில் இருக்கும். So naturally the devastation has to take place. எனவே பேரழிவு ஏற்பட்டாக வேண்டும் இயல்பாகவே. So again the Lord appears and re-establishes the Dharma. மீண்டும் பகவான் தோன்றுவார், தர்மத்தை மீண்டும் ஸ்தாபிப்பார். That's why here Mother Earth is telling, this is the situation of yours, and when you were with all the legs, you are giving happiness to all the universes. இதுதான் உங்களுடைய நிலையாகும். நீங்கள் 4 கால்களில் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது பிரபஞ்சங்கள் அனைத்திற்கும் அனைத்து வகையான மகிழ்ச்சியும் நீங்கள் வாரி வழங்கினீர்கள் என்று அன்னை பூமி குறிப்பிடுகிறார். In fact, you have increased their happiness too. உண்மையில் நீங்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியை வெகுவாக அதிகரித்துள்ளீர்கள். But here Mother Earth is again adding one phrase to that we should not forget, by the mercy of the Lord. இங்கே அன்னை பூமியானவர் பகவானின் கருணையால் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். That's why in the purport, Prabhupada explains very clearly, Dharma is established by the Lord, and it is always one who follows the Dharma, they will be in a happy state of mind. தர்மம் பகவானால் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் நபர் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் என்று பொருளில் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். That's why in the Bhagavatam also we say that Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. That means one should always surrender to the Lord. இதன் காரணமாகத்தான் தர்மம் டு சாக்ஷாத் பகவத் பிரணிதம் என்று குறிப்பிடுகிறோம். இதன் பொருள் ஒருவர் எப்பொழுதுமே பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். As they maintain the dharma of devotional service, they always remain in happiness. பக்தி சேவையின் தர்மத்தை அவர்கள் சரிவர கடைபிடிக்கும் வரையில் அவர்கள் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். So naturally the entire living entity were in a happy mood. இயல்பாகவே உயிர்வாழிகள் அனைவருமே மகிழ்ச்சியான மனோநிலையில் இருந்தார்கள். So from the Satyuga, Tretayuga, there is a diminution. சத்யுகத்திலிருந்து திரேதாயுகம் வரும் பொழுது இந்த தர்மத்தின் அளவு படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது. So in the Dwapara also reduced. துவாபரயுகத்தில் அது இன்னும் அதிகமாக குறைக்கப்பட்டது. And in the Kali Yuga it is only 1/4. கலியுகத்தில் 1/4 பங்கு தர்மம் மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. And the emphasis is here, all the living entity always should follow the dharma and they should maintain the religiosity precisely.
உயிர்வாளிகள் மத கோட்பாடுகளை சரிவர கடைபிடிக்க வேண்டும், தர்மத்தை சரிவர பின்பற்ற வேண்டும் என்று இங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது. Because the following of dharma can be done by individuals and at the same time by the society collectively too. தர்மத்தை கடைபிடிப்பது என்பது தனிநபர் தனிப்பட்ட முறையிலும் செய்யலாம், சமுதாயம் மொத்தமாக சேர்ந்தும் செய்யலாம். Again, when we say that this is a dharma which is eternal. மீண்டும் நாம் இங்கே கூறும் பொழுது இந்த தர்மமானது நித்தியமானது என்று குறிப்பிடுகிறோம். So in the Kaliyuga, people are not following any dharma. கலியுகத்தில் மக்கள் எந்த தர்மத்தையும் கடைபிடிப்பதில்லை. So they do not want to listen to scriptures too. மக்கள் சாஸ்திரம் கூறுவதை கேட்க தயாராக இல்லை. First of all, they are ignorant of shastras. முதலாவதாக மக்கள் சாஸ்திரங்கள் பற்றிய ஞானம் இல்லாமல் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். Even some chances of getting the knowledge of shastra, they are not willing to spend time on that. சாஸ்திர ஞானம் கிடைக்க வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டாலும் மக்கள் அதை ஏற்று அதை சாஸ்திரத்தை பற்றி கேட்பதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. They have got time for everything except for the classes. மக்களுக்கு அனைத்து செயல்கள் செய்வதற்கும் நேரம் இருக்கிறது, ஆனால் சாஸ்திரத்தை பற்றிய வகுப்புகள் கேட்பதற்கு மட்டும் நேரம் இருப்பதில்லை. But here Prabhupada writes one wonderful sentence here. We have to understand the best part of valor is to maintain the principles despite all kinds of odds. The valor is a very important word here. valor அல்லது வீரம் என்ற வார்த்தை மிக மிக முக்கியமான வார்த்தையாகும். A devotee will have all the time valor. பக்தர் எப்பொழுதுமே வீரமானவராக இருப்பார். Why? Because he is always depending on the Lord. இதன் பொருள் எப்பொழுதுமே பகவானை சார்ந்தே பக்தர் இருப்பார். Unfortunately, the atheistic demonic people, they do not depend on the Lord. துரதிர்ஷ்டவசமாக நாத்திகர்கள் அசுரகுணம் படைத்தவர்கள் பகவானை சார்ந்து இருப்பதில்லை. And they think they are independent. தாங்கள் சுதந்திரமானவர்கள் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். Sometimes, even in the materialistic world, we can see some materialistic person. They say, "Oh, my son has gone to college. He has joined a college, and he is in the hostel. Now he is independent." பௌதிக உலகத்தில் கூட சில பௌதிகவாத மக்கள் கூறுவார்கள், என்னுடைய மகன் கல்லூரிக்கு சென்று விட்டான், இப்பொழுது விடுதியில் தங்கி படிக்கிறான், அவன் இப்பொழுது சுதந்திரமானவன் என்று கூறுவதை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். On top of it, they say he is on his own. What is that on his own? I don't know. என்னுடைய மகன் தன்னுடைய சொந்த காலில் இருக்கிறான் என்றவாறு அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். இது எதை குறிப்பிடுவார்கள் என்று எனக்கு புரிவதில்லை. That means even the parents are ignorant of the shastras. இதன் பொருள் பெற்றோர்களுக்கும் சாஸ்திர ஞானம் இருப்பதில்லை, அவர்களும் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். That's why if they take up Krishna consciousness, they will understand what is the reality. இதன் காரணமாகத்தான் கிருஷ்ண உணர்வை அவர்கள் ஏற்கும் பொழுது உண்மை நிலவரம் என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெளிவாக புரியும். But in Kaliyuga, this demonic quality is like that. They always deny the reality. That's the biggest problem. கலியுகத்தில் அசுரகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த அசுரகுணம் படைத்த மனிதர்கள் எப்பொழுதுமே நிதர்சன உண்மையை ஏற்க மறுக்கிறார்கள். That's why they think they are independent. இதன் காரணமாகத்தான் தாங்கள் சுதந்திரமானவர்கள் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். But even in Arabic it says, or Urdu also they say, ऊपर वाला का मर्सी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा. In Urdu, and the translation goes like this: without the mercy of the Lord, even a leaf cannot shake. பகவானின் கருணை இல்லாமல் ஒரு இலை கூட அசையாது என்று அரபிய மொழி மற்றும் உருது மொழியில் பழமொழி ஒன்றே இருக்கிறது. But interestingly, there are demonic people in Kaliyuga so much. சுவாரஸ்யமாக கலியுகத்தில் அசுரகுணம் படைத்த நபர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். But here Prabhupada says the valor of a devotee is that he can manage any type of odd situations. ஆனால் பிரபுபாதர் இங்கே சுவாரஸ்யமாக குறிப்பிடுகிறார், பக்தரின் வீரம் எப்படிப்பட்டது என்றால் சூழ்நிலை எவ்வளவு மோசமானதாக இருந்தாலும் பக்தரால் நிச்சயமாக அந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்க முடியும். In the last sentence, Prabhupada says, thus one can be happy during the span of life. That means a devotee can be happy throughout his lifetime. இவ்விதமாக ஒருவர் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் என்று கடைசி வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் ஒரு பக்தரானவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். And Prabhupada gave an assurance here and ultimately return to Godhead. Such a devotee will go back to Godhead. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தர் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைவார் என்று பிரபுபாதர் இங்கே ஒரு உறுதிமொழியும் வழங்குகிறார்.
So that means taking up Krishna consciousness, following the rules and regulations of Shastra, surrendering to the Lord, depending on the Lord for each and everything, one can definitely go back to Godhead. கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்பது, சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடிப்பது, பகவானிடம் சரணடைவது, அனைத்திற்கும் பகவானை சார்ந்து இருப்பது, இப்படி ஒருவர் வாழ்ந்தால் அவர் நிச்சயமாக ஆன்மீக லோகத்தை அடையலாம். இதுவே இதன் அர்த்தமாகும். So this way, the conversation between Dharma and the Mother Earth takes place. Interestingly, the next few verses are so interesting. It talks about, especially Mother Earth, talks about the innumerable qualities, transcendental qualities of the Lord. Out of that, in the purport, Prabhupada has given around 40 transcendental qualities of the Lord. சுவாரஸ்யமாக அடுத்த பதங்களில் அன்னை பூமியும் அந்த தர்மத்தை பற்றி காலை மாடும் ஒரு உரையாடல் செய்கிறார்கள். அதில் பகவானின் உன்னதமான பண்புகளை பற்றி இந்த உரையாடல் வருகிறது. கிட்டத்தட்ட 40 பண்புகளை பற்றிய விளக்கம் பிரபுபாதரால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. Because verse number 26 to 30, it talks about only the transcendental qualities of the Lord, which is narrated by Mother Earth to Dharma. பதம் 26 30 வரை அன்னை பூமியானவர் தர்மத்திடம் பகவானிடம் இருக்கும் உன்னதமான குணங்களை பற்றி விளக்குகிறார். அதை பற்றிய விளக்கங்கள் இந்த பதத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. So in the purport, Prabhupada has mentioned 40 qualities and he says there are many more also. பொருளுரையில் 40 பண்புகள் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். இதையும் தாண்டி அதிகமான பண்புகள் பகவானிடம் இருக்கிறது என்றும் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். So that's why always it's all interlinked. When we talk about the qualities, again we have to remember Muchkunda. இந்த பண்புகள் எப்பொழுதும் ஒன்றோடு தொடர்புடையது. பண்புகளை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது நாம் முசுகுந்த மன்னரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So in the 10th canto, 51st chapter, the Lord gives darshan to his pure devotee Muchkunda and pleases his devotee. தன்னுடைய பக்தரான முசுகுந்தருக்கு பகவான் தரிசனம் தருகிறார், தன்னுடைய பக்தரை மகிழ்விக்கிறார் என்று 10வது ஸ்கந்தம் 51வது அத்தியாயத்தில் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. In that there is a verse Kwasim Rajamsi. Kwachit Rajamsi means in the sand on the earth, one can take many lifetime and count the number of sand on the earth. ஸ்வச்சித் அசாந்தி என்ற அந்த பதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன் பொருள் ஒருவர் பல பிறவைகள் எடுத்து இந்த பூமியில் இருக்கும் மொத்த மணல் துகள்களையும் எண்ணி இத்தனை துகள்கள் தான் இருக்கிறது என்று எண்ண முடியும். But they cannot do it when it comes to my appearance, when it comes to my transcendental qualities. ஆனால் இப்படி எண்ண முடிந்தால் கூட அவர்களால் என்னுடைய தோற்றத்தையோ அல்லது என்னுடைய உன்னதமான பண்புகளையோ சரியாக அளவெடுக்க முடியாது, எண்ண முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிட்டுகிறார். And interestingly, the Lord himself says, I myself do not know how many names I got, how many qualities I possess. எனக்கு எத்தனை பெயர்கள் இருக்கிறது, என்னிடம் எத்தனை பண்புகள் இருக்கிறது என்று எனக்கே தெரியாது என்று பகவான் விளக்குகிறார். So this way, this particular qualities are the transcendental qualities of the Lord, always to be glorified all the time. இவ்விதமாக பகவானின் உன்னதமான பண்புகள் அல்லது குணங்கள் எப்பொழுதுமே புகழப்பட வேண்டும். When we say stuti, it is always related to the transcendental qualities of the Lord, which is glorified in the stuti. ஸ்துதி என்று நாம் குறிப்பிடும் பொழுது அது பகவானின் உன்னதமான பண்புகளை வெகுவாக புகழ்கிறது. இதுதான் ஸ்துதியில் நடக்கிறது. Because we are not endowed with the quality of glorifying the Lord. நமக்கு பகவானை புகழும் பண்பு ஆசீர்வாதமாக வழங்கப்படவில்லை. But that's why right from Narada to Prabhupada and various acharyas have done so many wonderful Vaishnava songs wherein the Lord is glorified with great transcendental qualities. இதனால் தான் நாரத முனிவர்கள் தொடங்கி பிரபுபாதர் வரையில் இருக்கும் அனைத்து வைஷ்ணவ ஆச்சாரர்களும் அற்புதமான கிரந்தங்களை வழங்கியிருக்கிறார்கள், அற்புதமான வைஷ்ணவ பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். இதில் இந்த ஒவ்வொரு பாடலிலும் பகவானின் உன்னதமான பண்புகள் வெகுவாக புகழப்பட்டுள்ளது. So let's all take up Krishna consciousness more seriously and follow the dharma, and the only dharma what is given here is chant the holy names and be happy. கிருஷ்ண உணர்வை நாம் தீவிரமாக ஏற்று செயல்பட வேண்டும், தர்மத்தை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும். இங்கே நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஒரே தர்மம் என்னவென்றால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும், மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். Srimad Bhagavatam also emphasizes the same thing. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் இதே விஷயத்தை வலியுறுத்துகிறது. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय. जय. Yeah.
Anyone is there? Any question? Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. Hare Krishna. Your servant Raseshwar Gopal Das. Hare Krishna. There is a question from Krishna Kumar Prabhu. You have said about this word which is dukkhalayam ashashvatam. In this regard, even though Prahlad Maharaja was born in the demoniac family, whether this dukkhalayam was applicable for him, who was always protected by the Lord. Hare. பகவான் இந்த உலகம் துக்காலயம் என்று கூறினார் என்று உங்கள் உரையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். பிரகலாத் மகாராஜர் அசுர குடும்பத்தில் இந்த உலகத்தில் தான் பிறந்திருந்தார். அவர் எப்பொழுதுமே பகவானால் பாதுகாக்கப்பட்டார். எனவே இந்த துக்காலயம், இந்த உலகம் துக்காலயம் என்ற வார்த்தையானது அவருக்கும் பொருந்துமா? இதை பற்றி விளக்கம் தர முடியுமா? Hare Krishna. This statement is very clear because there are two types of atmas. இந்த வாக்கியம் மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணம் ஆத்மா இரு வகைப்படும். One is baddhatma. முதலாவது பத்தாத்மா. The other one is muktatma. இரண்டாவது முக்தாத்மா. So Prahlad Maharaj comes under the category of muktatma. பிரகலாத் மகாராஜர் முக்தாத்மா என்ற வகையின் கீழ் வருகிறார். Though he underwent so many difficult times imposed by his demonic father Hiranyakashipu. பிரகலாத் மகாராஜர் தன்னுடைய அசுர குணம் படைத்த தந்தையால் பலவிதமான கஷ்டமான சூழல்களுக்கு தள்ளப்பட்டார். But these horrible situations are only for us. But for a devotee, this horrible situation is a blessing in disguise for them. இது போன்ற சூழ்நிலை மோசமாக இருப்பதெல்லாம் நமக்குத்தான் அதிகமாக பாதகத்தை ஏற்படுத்துவது போல் தெரியும். ஒரு பக்தரை பொறுத்தவரையில் இது அதிகமாக அவருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. அவர் எப்பொழுதுமே மங்களகரமாக இருப்பார். When the pure devotee of the Lord comes to this earth, they have come with a specific purpose. பகவானின் தூய பக்தர் இந்த உலகத்தில் வருகிறார் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவே அந்த பக்தர் இந்த உலகத்திற்கு வருகிறார். They partake in the leelas of the Lord. பகவானின் லீலையில் அது போன்ற பக்தர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள். From our eyes, we may think, oh, the Pandavas underwent so many tough times. நம்முடைய பார்வைக்கு நாம் சிந்திக்கலாம், பாண்டவர்கள் வெகு அதிகமாக கஷ்டத்தை எதிர்கொண்டார்கள் என்று. But at no point of time they felt it's miserable condition. ஆனால் பாண்டவர்களை பொறுத்தவரையில் எப்பொழுதுமே அவர்கள் துன்பத்தில் இருப்பதாக அவர்கள் உணர்ந்ததே கிடையாது. One simple word, as the purport says, they were completely dependent on Lord Sri Krishna. பொருளுரையில் ஒரு வார்த்தை எளிமையாக இந்த அர்த்தத்தை விளக்குகிறது. அவர்கள் அனைவரும் முழுமையாக கிருஷ்ணரை சார்ந்தே வாழ்ந்தார்கள். That's why they are called as muktatmas, unaffected by the tribulations of the material conditions. இதனால் தான் அவர்கள் முக்தாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். பௌதிக சூழ்நிலையில் ஏற்படும் இன்னல்களுக்கு எப்பொழுதுமே அவர்கள் இந்த இன்னல்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். So the message from this purport of these two verses, Prabhupada explains, if you take up the Krishna consciousness, any odd situations can be handled with ease. கிருஷ்ண உணர்வை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் எப்படிப்பட்ட கடுமையான சூழ்நிலையும் நீங்கள் எளிமையாக சமாளித்து விடலாம் என்று பிரபுபாதர் இதை விளக்குகிறார். We cannot handle it. Again, the mercy of the Lord we can handle it. தனிப்பட்ட முறையில் நம்மால் அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையை கையாள முடியாது. ஆனால் பகவானின் கருணை மூலமாக நம்மால் நிச்சயமாக அதை கையாள முடியும். Hope it's clear to you. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhu. Hare Thank you very much. Krishna. No more Grantha questions, Srimad please. Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna devotees, thank you for your presence in this Bhagavatam class.